what happened to Steve and Sheba, because maybe that story is very hurting, it is very painful. We never expected that kitu kama inaweza happen. We never even thought about it that something like that can happen at all. It is very painful. Alafu tena kitu ingine to make it worse, it happened to immediately na to a very close extent of that wedding to happen. What's up Watunguyas? Karibu sana on the next episode, as I promised. By the way, thank you so much for your love, thank you for everything. Kumbukeni tuko pale kwa inheritance, blood and inheritance. Watu wajiuliza, na jana by then naona watu wengi pale hivyo wananifikia nasema yuzi hatuelewi kunaenda aje. That is why I say the city is very hot. This city is very hot unless usikize bit by bit utaelewa. Niko sure 90% kulingana na vile nimesoma comments zenyu pale hivyo, you have started to get the rhythm of the story, because wengi wenyu mlikuwa mko tu hanging, mko tu mna exist, mna watch tu but hamjui hata mna watch nini. Yani you are just entertained, but I love you guys because you are showing love pale hivyo, and we love you and I love you so much. Thank you so much for your support, thank you for everything. Keep subscribing hapo hivyo, nasemanga tumia only 10 seconds to subscribe. 10 seconds only. Subscribe. So guys, as I was saying, the story of Aisha and everything tuliacha pale hivyo, but now come back to the main fact of Aisha and everything, because on the Triple S tumekuwa na so called DCI, tumekuwa na Sheba, tumekuwa na Steve, I myself use nimekuwa hapo, Melky, tumekuwa na Dory, tumekuwa who else, tumekuwa and the content, the attention diverters, which is the Kafukusui and everybody mwenye alikuwa nakuja ku divert attention pale hivyo. So guys, watu kuna kitu naona tu maswali mingi hapa hivi aziishi. Actually some people jana walinipigia simu wakaniambia, "Yuzi, we are understanding the story but you are very hidden. Mtu hawezi kuja tu just pale hivyo aelewe the story bila hata kuifuata." That is when nilikwambia the best you can do hapo hivyo ni kusikiza bit by bit. Aisha pale hivyo ndo huyo wako on a party enjoying day in and out. Wengine hapa hivi naona kwa comment section Githinji anasema kwani hii ni heroines. No, it is not heroines ama whatever. Usi mkurugenzi yako hapa. He is very different, and it is something that is happening. That is why I said that we have to keep you posted, we have to update you day in and out. We have at least to make sure that you share good information daily, so that you won't come up pale hivyo kuja na stories zingine tena as make sense, my friend. Hautakuja pale hivyo useme yuzi leo umetuambia kitu fulani, leo umetuambia kitu ingine, haituielewi. Here there is no watu wa ku divert attention. Hakuna mtu anakuja pale hivyo kwa meza na kuja na story pairs make sense. No, hapa ni fact. Tunaziekelea kwa meza. Aisha, I said that she was the only daughter who was mature enough to understand the story of the father and everything. Kumbukeni, in this family there is only one son. Some people pale hivyo wamenipigia simu wakaniambia this one son looks like Melky, but tulikuwa na suspense moja kubwa sana to the previous real life story yenye ilikuwa ina happen, the so called Doreen and the Melky. Huyu jamaa tukifanya kitu ya kwanza, because me I believe he was actually involved to this story of what happened to Steve and Sheba, because maybe that story is very hurting, it is very painful. We never expected that kitu kama inaweza happen. We never even thought about it that something like that can happen at all. It is very painful. Alafu tena kitu ingine to make it worse, it happened to immediately na to a very close extent of that wedding to happen. The wedding of Sheba, the wedding of Steve, the wedding of everybody. Hapa hivi hiyo the big thing yenye watu hata hawajaelewa hata kidogo. Kila mtu atakujua kulienda aje, what next, which is the next life after that. We have tried our best to at least make you understand, but nilikwambia unless you follow every bit of information that is happening,
utabaki tu pale hivyo ukisema yuzi unakuja tu na stories zingine hazi make sense, yuzi unakuja tu na stories zingine So Aisha pale hivyo ndio huyo ametoka ina party, ameenda home. Kumbuka the DNA has to happen. DNA has to happen between these two sisters. Kumbukeni that Aisha was the only daughter. Walikuwa twin sister, walikuwa wawili na yule msichana mwenye alipotea. And that is when he said that Aisha akiwa shule pale hivyo na mpatana na mtu wako na same characters, same traits. So that is why alikuwa na 100% suspect that huyu dem anaweza kuwa ni sister yangu. Bora nisifanye research alafu tena tunakaana kiplani. Unajua by the way kuna watu unaangalianga tu hivyo na huyu mse tunakaana in one way or the other, unaona? Even your brother ama your sister unaanga huyu mseto kuna venye tunafanana. But sasa Aisha pale hivyo aliona huyu dem tunafanana. Huyu dem anaweza kuwa ni sister yangu mwenye alipotea. Mamangu hataki kunipatia story. Babangu ndio huyu ameshikwa kwa police station. My brother ndio huyu ni mdogo. Ananipatia pressure day in and out. Ananipeleka mbio kabisa. Juu ni kadogo lakini kanajaribu kushikanisha dot. Kumbukeni pia even vijana wanakuanga wajanjeza sana. Kijana kama utaki kumwambia kitu hata ili umwambie cheki my son, my daughter, my son. Wachana na hiyo story, I'm not going to tell you. Rather than kushinanga leo namwambia hivi, kesho namwambia hivi. It doesn't make sense at all. Hizo nakwambianga that kijana go straight to the point. Wacha nilisema hakuna siku kuja hapa hivi tupake mafuta. Uongo hatutawahi paka mafuta at all. Tutaishi kusema fact until ile siku justice to happen, because we are tired of every day kuja na allegations. So back to the story. Aisha pale hivyo ameona trace in the same. She has to do a DNA. But pale hivyo kwa party vurugu zimekuja, hakumanage kuchukua that sample of the DNA. Hakumanage kutoa kumchana nywele ile tu at least kumsaidia ikuwe kept, because that was the only option yet apata that strand ya kufanya DNA. Na ukumbuke then alikuwa amesha buy a self testing DNA kit ya kwenda kutest kufanya DNA zake achunguze. Na ukumbuke huyu dem ni mjanja sana. Hii information yote anaifanya underwater. Uchunguzi yake yote anaifanya chini ya maji. Kila saa chini ya maji. Kama ni DNA chini ya maji. Akataki mtu ajue. To that private room yenye babake na mamake walikuwa only wanaingia. Kumbukeni, imagine hadi mamake anafukuza babake. Which type of a mother is she? But she's caring because she just wanted to make sure that her kid wako in happiness, wana smile. Unajua pia kama mzazi kuna venye unachunguzanga watoto wako sana. Lazima tu make sure hawa watoto yenyewe wamekula nini, wamekunywa nini, wamevaa nini, wako wapi. You have at least to make sure that ushatafuta peace in them. Ushajaribu your best, ushafanya shughuli yako, at least uone hawa watoto atakama there is something hidden which sijui, but stifai kuambia. I have to wait them to be mature enough. Maana the big thing is sahi wananipatia pressure, lazima tu niwaambie DNA imesindikana, haiwezi happen. No DNA, no test, and the party is flabbergasted. Imekuwa na mess pale hivyo. So what next? It is you to go home and plan another day. Ukeni paka game ikivana kama Arsenal na Chelsea. Pale hivyo Arsenal wakienda wafinywe na Chelsea, they have to lazima watapanga stuff siku nyingine, unaona? Hata sema ati hivi. There is another next time. There is always a next time. So dem ndo huyo amechangamka pale, amechapa kazi smart but imebounce. The photographer akampeleka one on one kwa studio yake ile ya picha. Na ukumbuke huyu ni mwanaume na dem ako hapa hivi ashajipa. Na unajua obvious wanaume dem akijipa hatutalishangi. I'm not saying that we focus on the one night stand because watu naona mnafuatilia hiyo kitu sana. But unajua kama mwanaume ikijipa ishajipa. Nobody is there to kushinda kila saa akikwambia ati nini ati nini. Hii ni Nairobi, kikaa mbaya enda nayo. And nobody will ask you my friend at all. Hakuna mtu atakuuliza swali. Wacha kiumane whether you like it or not. Hii ni Kenya. Napenda vile mnachangamka hapa hivi. Wengine hata wako out of concept, hawaelewi.
That is, and niliwaambia before nisahau, take your feelings away. Sikukuja na feelings hapa hivi. Don't be lambistic, just come straight forward, come get the point, shikanisha dot, at least uelewe what is happening. Mko in the dark, mlisema kila mtu hapa hivi na tu ni vita, ati yuzi kulienda aje, yuzi nini li happen between Steve and Shiba. You want to know, and yet unakuja hapa hivi na feelings zako, unakuja kujitoa makasiriko hapa hivi. Who cares? We don't care. We don't. Especially myself, I don't care. Atubekuja na feelings zako nini. No, mimi sikukujia kwako. I didn't tell you to come. You met myself. So wacha kuleta feelings hapa tafadhali. But I love you so much baze, because ninakoshia nitakutolea hizo feelings. Na hakuna kitu poa kama kuambia ukweli. Najua ukificha ukweli tena na inakaanga weird sana. So Aisha ndo huyo. Akaona the only person mwenye angemsaidia by the alikuwa this photographer. So the photographer alifanya, alichukua huyu dem akampeleka kwa studio yake. Na ukumbuke the previous night of the party they even smashed. They smashed actually. So pale hivyo wamesmash. Na sasa yuko kwa studio, yeye peke yake na huyu dem Aisha. Na ukumbuke tena this kid, huyu jamaa photographer wa huyu dem mwenye anasuspectiwa na Aisha kuwa sister yake, alikuwa mtoto wa the school principal. Alikuwa, that was the biggest twist ever. That was the biggest suspense. Yani wewe ni mtoto wa principal. Na wewe ndio photographer na tuko naye na tushakulana. Na isha happen. Na sasa ni mimi huyu hapa. Na wewe ni wewe huyu hapa. Tuko in a private studio yako peke yake. But sasa the suspense and the big surprise ilikuwa that kwa hii studio pictures za huyu dem zimejaa kila mahali. So that means huyu photographer alimspot kitambo sana. From ile part time walikuwa naye kwa club ile walikuwa na in a party and something of sort. Yenye huyu dem Aisha alikomenda kutoa stress pale hivyo. Ilikuwa kutoa stress, but huyu jamali alimcrashia kitambo sana. So ako na kasturi fulani amepanga. Ako tu anasema hii kitu imehappen hivi na hivi na hivi, umeona? So hii haikuwa story mpya, it was something that was existing. Haikuwa ni kitu ya kwanza tumepatana ya kwanza. Hadi unajua tena wanaume kitu moja, una spotting kitambo. Hata by the way mimi myself I spotted Shiba a very long time ago. Even the issue of Steve when ilikuja that nika happen that mimi mwenyewe niko involved na hiyo story yote. Mimi Shiba, by the way, to be honest, I loved Shiba very much. And wherever you are, may you have peace. I loved you Shiba very much. No matter what came on the way, I truly loved you back in the days. But the issue of my brother Steve and the saga that happened, that was unplanned. Actually, I didn't know that Maxwell was involved. That is why I asked Maxwell. Nikamuuliza a very simple question. Maxwell, are you not tired of at least kufanyia watu vitu mbaya? Because we are tired of death. We are tired of a lot of vitu zingine zenye unatuletea kwa meza. We are tired of them. But hauchoki kuchukua maisha ya mtu. Hauchoki kutofanyia mtu vitu mbaya. Surely, at least have a good heart. Be a human being for once. You have killed a lot of people, starting from the Baba Shiba, the Mzungule, ama whatever happened. For now it is adoption. For now the saga is so complicated. That's why I said before 23rd ifike, you have to keep you posted about everything that is happening. You have to make sure that every bit of information comes on your face with good clear evidence that isha happen hivi na isha happen hivi. Si allegations, si story tunajenga, si kudivert attention, si about evil stuff. No, it is about who you are. So as I was saying, Aisha and the photographer, same studio, but on the studio pictures Aisha zilikuwa zimejaa kila mahali. So that means this photographer was also doing his own research, despite that alikuwa na crush na huyu Aisha, alikuwa amemcrushia, alikuwa anampenda kiplan na hata washakulana. That means even the photographer was doing his own research underground yenye sisi mwenyewe tuko tunajua. Now the big question was yenye Aisha alijiuliza, how comes my pictures, my photos zimejaa all over your studio na mimi sina information? Mimi tumejua na juzi. I don't know kama I was that high enough to make you sleep with me. So mimi tumejua na juzi.
hata hatujamaliza even a week, even a month, but in a studio all of my pictures zimejaa huku. Kwani who are you? Who are you? Nimesikia that you're the son to a principal. Who are you? What are you doing with my photos? Kumbukeni pia mimi nikuje kwako nipate umejaza picha kwako. Hai, nitabaki na suspense moja kubwa sana. Nikijiuliza kwani what are you doing with my pictures? Unataka kujionyesha Illuminati? Unataka kusema kunifanya kama Maxwell? Unataka kujionyesha Illuminati kama Maxwell? What Maxwell did? The evil deed of Maxwell. Unataka kujionyesha Illuminati? Who are you? That was a big question Aisha asked herself. Because hata kama nikukrashia msee within a week, alafu tena kwako kumejaa picha zangu, alafu tena to make it was hizi picha ni tofauti. So that means jamaa hajaanza kufuata Aisha since that time. Jamaa, this photographer alianza kufuata Aisha kitambo sana sana, because even before wajuane, jamaa bado alikuwa na picha za Aisha, alikuwa bado anapiga picha Aisha. Hata kama ni kukrashia msee, hata kama ni kupenda mtu to that extent, that means jamaa alimpenda kitambo sana guys, believe me, sana. Tumejuana 1 week, tushikanisha, let us make sense. Tujuane na wewe 1 week ago, but you have my pictures za 1 month ago. So that means you started your own journey kitambo sana, haujaanza saa hii. Na si ati ni story mpya, you know me better because you have been following me. Kumbukeni also the DCI came up with a story that she knew Shiba kitambo sana. And DCI, by the way, what she came up with on the table for the first time, I believe that she was diverting an attention. She came up pale with allegations zenye hazikuwa zinaeleweka. Hakuja tu na stories zingine hatukuzipata vizuri, but we never knew that this was a plan. This was something ilikuwa imekaliwa chini, ikapangwa step by step. Si ati ni kitu mgeni. Pia the relationship between Shiba and DCI, it was not that normal. Ilikuwa na some history. Even the Masai time when Masai alikuja pale hivyo akasema that Masai, mimi na Shiba tunajuana kutoka kitambo sana. Si ati ni kitu mpya tunakuja kuwekelea kwa meza. Hii ni kitu tunajuana na tujaanza saa hii. So that means Masai and Shiba, they had a history back in the days. So that means on this case, Aisha and the photographer, as in the photographer, have a story of Aisha from kitambo sana. So to this case, we see that Aisha is just the photographer is like the Masai we had back in the days. Tushikanishe dot. Ujue watu kuja pale hivyo mkuja na allegations zingine, kuja tena na stories zingine hata hazieleweki na hazi make sense. This is something that imekaliwa chini, imetengenezwa step. Imepangwa bit by bit, without any formed allegations, without any diversion, as it is something that is planned. Iko na strategy, imekaliwa chini. That is why nilikuwa nawaambia guys, you don't have to rush into conclusions very fast. So guys, that is what exactly I told even Shiba and Steve. Just take a tulia. Hizi vitu by the zinge happen. Tumeumia sana. We have been fighting day in and out. We have been kila siku ni vita, kila siku vurugu. Surely, we are all human beings. We understand these things. But this time, this is too much. Ini kitu very painful. Ini kitu by the tumelia kila siku, as in, we have been crying day in and out. Hatujai pumzika. But it happened. It truly happened. Nikiwaambia afanye kitu kama hiyo, nilikuwa namwambia in peace. On this case, if I was a good friend, I could have understood what I was saying. That is when namwambia guys, shikanisha dot. This whole saga ingeisha tungemasahau hii story yote kitambo. But we all want justice to happen. That is why we can't just leave it like that. Hatuwezi tu iachilia tu hivyo tuweke chini atujuisha happen tuchamaze. No. So guys, wacha tushikanishe dots, my friend.
Let us join the dots. Let us make sure that we come up with something that is 100% sure, not formed allegations, not formed stories. We are all for justice, and we want it to happen. That is why we have to work day in and out to make sure that justice may happen na imepatikana. So guys, of the next episode, we are going to release the big awaited answer, because each and every one of you hapo hivyo najiuliza, kwani what is this? Hauna copy, umenyamaza tu. Fuata and join the dots. So guys, make sure you subscribe, like, comment and share. Shikanisha dots ziweke hapa yuko comment section. And guys, by the way, asanteni sana for your love. Napenda vile 90% hapa hivi naona wanaelewa what I'm saying. They are reading between the lines. So see it in a new story, see it in something that is formed. No, they are actually reading between the lines and they are forming, and now wanaelewa what is happening. So guys, thank you so much for your time, thank you for your love. Keep supporting. Subscribe hapo hivyo, tumia only 10 seconds. Subscribe. Thank you so much guys, and let us meet on the next episode. Asanteni.